Τώρα, στο D ήμασταν, ναι. Πάμε πάλι D. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Μήπως δεν έχουμε μαζί το D. Πάμε από ένα λεπτό. Να το δούμε με νούμερα. Πάμε πάλι από το 89. Ναι. Είναι σε όλους το 89 το D. Ναι. Πριν εντωμεταξύ μπήκα εκεί, αλλά με βάση τη μελωδία, αλλά όχι με βάση αυτό που γράφει. Να το δούμε. Θα παίζω αυτό που γράφει τώρα. Εσύ με κοίταζες. Δεν κατάλαβα. Μην παίζεις άμα δεν μπορεί. Α, πρέπει να πει έχει λεφτά. 165. Α, στο 165 λεπτά. 155. 155 προς 156. Εκεί σταματάνε και κοιτάζει. Γιατί εγώ δεν μετράω τώρα τις παύσες. Βρέστε. Δεν μετράς τις παύσεις μας. Όχι. Εμείς τι είμαστε που τις μετράμε. Και σου. Για παίξτε αυτό που είσαστε μαζί. 4 μέτρα πριν το 155. Οκ. 4 πριν το 100 μισό. Ναι. Απλά εδώ δεν σε ακούω καθόλου. Μία τελευταία για μένα, μία τελευταία το σημείο εκεί. Μην το φοβηθείς. Πείτε μου μια αναφέξη του λίστα μου εδώ για να κάνω πολύ βάχατε. Ξεκινάμε, ναι. Λοιπόν.
συνεχίσουμε με μέρη τουλάχιστον με δεύτερο που έτσαμε τώρα. Συνεχίζουμε με... Λοιπόν, Αμελή, Married Life με Schindler's. Άρωμα γυναίκας. Να τα τσεκάρουμε λίγο πάλι. Cutting Corners. Ναι. Gabriel's Oboe και το... Και το Ecstasy of Gold. Θα παίξουμε λίγο το Ecstasy of Gold, το δυο μας. Τι έγινε? 27 έχει 3, έτσι. Ναι. Πάμε 24. Ναι. Και... Εντάξει. Πού θέλεις? Να πάμε 67. 3, 4, 5, 7. Βολεύει. Θες 66. Πάμε να. 67. Πάμε να 67. Δεν έχει 3, ρε. 1, 2. Πάμε 74. Κάτι πολύ πιο εδώ πέρα όπως καταλαβαίνεις. 67, 8, 9, 10, 51, 72 θα πάμε. Πού θέλεις? 72. 6, 74. Έχω παύσεις. Ωραία, 73 λεβάρι δίνω. Εντάξει. Περιμένω. Ναι, δώσ' το. Περίμενε, έδωσες λεβάρι στο 73. Ναι. Οκ. Παίξε. 73, 4, 5, 6, 73 λεβάρι.
Όχι, μια χαρά είναι.
Καλησπέρα σας. Good evening. This is the Festival Director of Short Encounters International Film Festival. Είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την τελετή. Thank you for your presence. Έχουν ξεκινήσει ήδη και μας βλέπει πολλοί κόσμος στο εξωτερικό, αρκετά περισσότερους από όσο περιμέναμε, γι' αυτό είναι ευχάριστο. Θα ξεκινήσουμε με το χαιρετισμό και συνεχίζουμε. Ο χαιρετισμός είναι στα αγγλικά, επειδή η διεθνής γλώσσα η επίσημη γλώσσα του φεστιβάλ είναι η αγγλική, αλλά θα υπάρχει και μετάφραση παράλληλα. Dear friends and all of you creative forces out there watching us from afar, I have the great privilege to welcome you to the closing ceremony of Short Encounters' first annual film festival live event regarding the short films submitted to the 2021 edition. Αγαπητές φίλες και φίλοι, και όλες εσείς οι δημιουργικές δυνάμεις εκεί έξω που μας παρακολουθείτε από μακριά, έχω τη μεγάλη τιμή να σας καλωσορίσω στην τελετή λήξης του πρώτου ετήσιου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, του Short Encounters. In particular, I want to welcome the creators and their teams who managed to be here with us tonight. This is such a wonderful way to honor our festival. Thank you, and I hope you had a great time these last few days. Συγκεκριμένα θα ήθελα να καλωσορίσω τους δημιουργούς και τις ομάδες τους που κατάφεραν να βρίσκονται απόψε εδώ μαζί μας. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να είχατε μια ευχάριστη διαμονή. During the 2021 edition, over 800 short films from 54 countries were submitted for evaluation to our festival. Live action films, documentaries, animation, experimental, student films, as well as music videos covering almost every known genre. Τη χρονιά που μας πέρασε υποβλήθηκαν στο φεστιβάλ μας για αξιολόγηση περισσότερες από 800 μικρού μήκους ταινίες από 54 χώρες. Ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, φοιτητικές, καθώς και μουσικά βίντεο, καλύπτοντας σχεδόν όλα τα γνωστά δραματουργικά είδη. Awe-inspiring works that moved us, thrilled us, made us wonder, but mostly filled us with hope for the future of cinema. Ταινίες που μας γέμισαν δέος, μας συγκίνησαν, μας προβλημάτισαν, αλλά κυρίως ταινίες που μας γέμισαν με ελπίδα για το μέλλον του σινεμά. By welcoming international and independent cinema, Short Encounters' goal is to establish an institution that recognizes and showcases emerging and established filmmakers, to bring together creators and audiences in an exploration of the diversity of the short film, providing opportunities for discussion in an exchange of ideas and culture environment. Καλωσορίζοντας τον διεθνή και ανεξάρτητο κινηματογράφο, ο στόχος του Short Encounters είναι να καθιερώσει ένα θεσμό που αναγνωρίζει και προβάλλει ανερχόμενους αλλά και εναργωνισμένους σκηνοθέτες, που θα φέρνει μαζί κοινό και δημιουργούς σε μια εξερεύνηση της εναλλακτικότητας της μικρούς μήκους ταινίας, παρέχοντας δυνατότητες συζήτησης σε ένα περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών και πολιτισμού. By expressing the human condition in general, its desires, hopes and passions, the art of cinema plays a crucial role to society's moral evolution. Searching tirelessly for the ideal, it creates a point of reference for the authentic, diminishing what is merely explanatory and superficial. Εκφράζοντας εν γέννη την ανθρώπινη συνθήκη, τις επιθυμίες της, τις ελπίδες και τα πάθη της, η τέχνη του κινηματογράφου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ηθική εξέλιξη της κοινωνίας. Αναζητώντας ακούραστα το ιδανικό, δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για το αυθεντικό, εκμηδενίζοντας αυτό που είναι απλά επεξηγηματικό και επιφανειακό. That is why we believe directing should not be a repetitive process, which retrogresses in a schematic and fake, standardized depiction of reality. Not a mere description of the world, but a contribution to its creation. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η σκηνοθεσία δεν πρέπει να είναι μια επαναληπτική διαδικασία που εκφυλίζεται σε μια σχηματική και ψεύτικη, τυποποιημένη αναπαράσταση της φυσικής πραγματικότητας. Δεν πρέπει να είναι μια απλή περιγραφή του κόσμου, αλλά μια συνεισφορά στη δημιουργία του. One of cinema's inherent properties, the most defining one, its insatiable thirst for realism. Thus, quoting Krakauer, the director's formative ambitions collide with cinema's disposition toward realism, with no room for reconciliation. Η σημαντικότερη ίσως εγγενής ιδιότητα του κινηματογραφικού μέσου είναι η ακόραστη δίψα του για το ρεαλισμό. Ως εκ τούτου, οι διαπλαστικές φιλοδοξίες του σκηνοθέτη, όπως το θέτει και ο Κρακάουερ, συγκρούονται ασυμφιλίωτα με τη ροπή του κινηματογράφου προς το ρεαλισμό. When a director comes to terms with the fact that he or she is bound by the material reality's raw form, and that his or her creativity can manifest only by letting physical existence pass freely through the lens,
Only then they can overcome the limits of the material and manage, as Tarkovsky describes it, to surprise us with the authenticity of action, with the beauty and depth of the aesthetic images. Όταν ο σκηνοθέτης συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι δεσμεύεται από την ανεπεξέργαστη μορφή της υλικής πραγματικότητας και ότι η δημιουργικότητά του μπορεί να εκδηλωθεί μόνον επιτρέποντας τη φυσική ύπαρξη να περάσει ελεύθερα μέσα από το φακό του, μόνο τότε θα μπορέσει να ξεπεράσει τα όρια της ύλης και να καταφέρει αυτό που περιγράφει ο Ταρκόφσκι. Να μας ευνηδιάσει με την αυθεντικότητα των πράξεων, με την ομορφιά και το βάθος των καλλιτεχνικών εικόνων. Unfortunately, over 90% of the movies we receive do not fall under this category. This is not a bad thing. On the contrary, creativity is the leap we take to overcome decay. And that on its own is a worthy achievement. A mediocre work is better than no work whatsoever. Δυστυχώς, σε ποσοστό πάνω από 90%, οι ταινίες που δεχόμαστε δεν υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Και αυτό φυσικά δεν είναι κακό, το αντίθετο. Η δημιουργικότητα είναι το άλμα που κάνουμε ενάντια στη φθορά. Και αυτό από μόνο του είναι σπουδαίο. Μια μέτρια δουλειά είναι καλύτερη από καμία δουλειά. But we need to take it a bit further, to provide meaning, an interpretation of being, to communicate an answer to the unending whys and hows of our ephemerality. Because, following the Nietzschean view, it is only as an aesthetic phenomenon that existence and the world are eternally justified. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα, να δώσουμε νόημα, μια ερμηνεία του είναι, να επικοινωνήσουμε μια απάντηση στα ατελείωτα γιατί και πώς της παροδικότητάς μας. Γιατί ακολουθώντας την νοιτσαϊκή άποψη, μόνον σαν αισθητικό φαινόμενο η ύπαρξη και ο κόσμος μπορούν να δικαιολογηθούν. Cinema can be wonderful, interesting, awkward, frustrating. It can shock us completely to the core of our existence, fill us with the bitter taste of a past unlived, or with the sweet nostalgia of a future that will occur. Το σινεμά μπορεί να είναι θαυμάσιο ή απλά ενδιαφέρον, αμήχανο, εκνευριστικό, μπορεί να μας συνταράξει στη θέμελα, να μας γεμίσει με την πικρή γεύση ενός παρελθόντος που δεν ζήσαμε ή με τη γλυκιά νοσταλγία ενός μέλλοντος που θα προκύψει. And I'm almost certain that there isn't a single person in this hall who can claim that there wasn't at least one movie that hasn't changed his or her life for the better, at least for a little while. Και είμαι σχεδόν σίγουρος πως δεν υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα που να μπορεί να υποστηρίξει πως δεν έχει υπάρξει έστω και μια ταινία που να μην του έχει αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο, έστω και για λίγο. And that is what it's all about. Cinema changing people's lives for the better, at least for a little while. Και τελικά γι' αυτό κάνουμε σινεμά. Για να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο, έστω και για λίγο. Welcome to the closing ceremony of Short Encounters' first annual film festival live event. Thank you. Καλωσορίσατε στην τελετή λήξης του πρώτου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, του Short Encounters. Ευχαριστούμε πολύ. Okay. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Είχαμε τους χαιρετισμούς των επισήμων, των φορέων της πόλης που βοήθησαν για αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά θα πάμε αργότερα σε αυτούς, επειδή έχουμε ένα σκηνοθέτη μαζί μας, τον Guillaume, και πρέπει να προλάβει την πτήση του. Θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις, θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη του Guillaume τώρα. We have made a slight change of our schedule. One of our visiting directors is in a hurry because he wants to catch his flight, so we're going to have his interview now. Guillaume? Would you like to introduce yourself to the audience? Να συστηθεί. Good evening, everyone. I'm Guillaume Minguet. I'm a French director. And I presented this short film, the fifth one I directed. It's called Vincent Before Noon, Vincent avant midi. Okay. Here we have the opportunity to watch some of bits of the film. Ο Guillaume Minguet από τη Γαλλία, καταγωγή του, επισκέπτεται το φεστιβάλ με μια ταινία μικρού μήκους, είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία της χρονιάς στην κατηγορία αυτή.
Και θα πούμε μερικά πράγματα όσον αφορά το έργο, την έμπνευσή του και ό,τι άλλο θέλετε, όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την ταινία, να το ρωτήσουν. Okay, first of all, your film is nominated for a Best Short Film of the Year and for a Best Leading Actor Award and a Best Supporting Actor. Επίσης, διαγωνίζεται για τα βραβεία της καλύτερης αντρικής ερμηνείας και υποστηρικτικής, β' αντρικού και α' αντρικού ρόλου. Θα το ρωτήσω για την τεχνική χρησιμοποίηση την κάμερα στο χέρι σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. You choose to have a handheld camera. Would you like to elaborate on this? But we'll keep the answers, a bit short, so you can translate. Regarding the use of the camera, the idea was to get as close as possible to the characters. My very first intention with those characters was to try to get the least clue of what they would feel, express, which can see physically. So this close position of the camera to the actors was, of course, like a key element to glimpse, to grab all what the actors would deliver. Okay. Ο σκηνοθέτης λέει ότι χρησιμοποίησε την κάμερα με αυτή την τεχνική γιατί ήθελε να έρθει πάρα πολύ κοντά στους ηθοποιούς του και με φυσικό τρόπο για να μπορέσει να εκφράσουν την εσωτερικότητά τους καλύτερα και τα συναισθήματά τους, εν ολίγης. You shot in one location. Το φιλμ είναι γυρισμένο σε μια τοποθεσία μόνο. In one small apartment, we could say, yes. Did this influence your decision? Αν επηρέασε την... So you could use the camera, or it was just this reason you used to... It was two different choices, and combining together for me was getting. I mean, the result. The core of the story is actually the difficulty of a father and a son to communicate. That we understand that the of a father and a son to communicate. That we understand that that's the case for years. And the idea of having only one location, and especially like a narrow one, was a way to embody it in a way, like in a metaphor or a symbolic way, to express and show how much both of them can't escape to each other and can't escape the necessity of communicating. Καταρχήν να πούμε δύο λόγια για την ταινία. Πρόκειται για ένα confinement drama, ένα δράμα δηλαδή που βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο. Έχει να κάνει με τη σχέση του πατέρα και ενός γιου. Ο γιος είναι ομοφυλόφιλος, ο πατέρας δεν το έχει αποδεχθεί και σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης τον επισκέπτεται με αφορμή την ασθενειά του. Αυτό είναι το logline. Would you like to, before I translate what you said, because I just described the story, could you describe the story in 3 lines in English of the film? Yeah, I mean, a father came to his son's apartment to apparently try to deliver something important to him, and while knocking at the door, he finds his son not available at all to answer him, and more than that, he found his son ready to move to Canada, so to live for good. Okay. Ο λόγος που χρησιμοποίησε το location είναι για να, μάλλον όχι απλώς ένα location, ένα περιορισμένο χώρο, είναι να μπορέσει να φέρει αντιμέτωπους και με τον εαυτό τους αλλά και μεταξύ τους τους δύο αυτούς ανθρώπους των οποίων η σχέση είχε πρόβλημα. Να τους κάνει να μπορούν να ξεφύγουν, να υπάρξει ένα παιχνίδι σαν να στο περιγράψω το γάτα με το ποντίκι, περιορισμένοι να αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν ένα τον άλλον με την προοπτική να βρεθεί τουλάχιστον να βρεθεί επιτέλους μια λύση στο χάσμα της επικοινωνίας που τους χωρίζει. Would you like to tell us a bit about the process regarding the directing the actors? Το ρωτάω να μας πείτε την διαδικασία που ακολούθησε προς σκηνοθέτηση τους ηθοποιούς, τη μέθοδο ακολούθησε. The method. Yeah, I mean, the result I wanted to try to reach was to embody the story and the past story of this father and son through the body of the actors.
expressing like that only through the body, without any lines almost. That was enough for enough elements for the viewer to get the whole situation. So actually, the rehearsal we did with the previous works before the shooting we did with the actors was 1 day rehearsal in different kind of rehearsals, and one of them was actually to not articulate at all the lines and just try to embody the whole story through the body movement, which was of course like given and driven by the fact that this apartment was very narrow. So at some point they couldn't once again escape to each other. They had to cross each other. They had to step back when one wanted to step forward. So yeah, this kind of connection between both. Το ενδιαφέρον στοιχείο σε όλα αυτά που είπε ο σκηνοθέτης είναι ότι χρησιμοποίησε μια μέθοδο κινησιολογική, ήταν μια επιλογή που έκανε, ειδικά τις πρώτες 3 μέρες ήταν οι πρόβες που διήρξαν 3 μέρες, αλλά την πρώτη μέρα τους έβαλε να αντιδρούν μεταξύ τους χωρίς να λένε τα λόγια τους, το διάλογο. Επικοινωνούσαν, γνωρίζοντας το διάλογο βέβαια οι ίδιοι, επικοινωνούσαν αυτό που ήταν να πούν σωματικά σε πρώτη φάση. Και αυτό γινόταν όλο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ώστε να εξοικειωθούν πρώτα χωρίς λόγια για να βγει αυθόρμητα όλο αυτό οι εξαιρετικές ερμηνείες που είδαμε. I'm going to say something a feedback I got from the audience. Θα του περιγράψω ένα συναίσθημα που πήραμε εδώ στο φεστιβάλ από το κοινό που είδε την ταινία. They all left with an unexplained feeling. It was like, I call it like a strange catharsis for everybody. Although the story was very well articulated, no problems there, still they liked something more, that they couldn't, we had a lot of good movies in the festival, great movies, like yours. Είχαν πολλές σπουδαίες ταινίες στο φεστιβάλ, αλλά πολλοί κόσμος έφυγε βλέποντας αυτή την ταινία συγκεκριμένα, αισθανόμενος ένα είδος κάθαρση. Ένα συνέστημα που δεν μπορούσε να το προσδιορίσει. But especially with your work, the audience had gained something more. Could you endeavor an explanation? I don't know, not really. I'm just like think of one thing that during the writing of the script, I was writing with Yona, a friend of mine, my co-writer, and the idea was not to tell through the lines, through the dialogues between the father and the son, not to tell the least element of their background, of their story. So in a way, like all those lines, all those dialogues are not useless, but not interesting much, like very basic, very from the mundane kind of history. So there's very few to grab immediately. I don't know if it has had to do with what the audience could say. I mean, or some of the viewers. But the first reading or the first view maybe is not that profound. But once again, I try to put most of the meaning of the film and the will of the storytelling within the bodies. Αυτό που λέει ο σκηνοθέτης είναι ότι κάνει μια εικασία, ας πούμε, ότι ίσως αυτό οφείλεται, θα πω τελευταία, εκεί που συνοψίζεται όλο το σκεπτικό του, ότι ίσως οφείλεται στην γλώσσα του σώματος, πάνω και στην οποία δούλεψε και τόσο πολύ άλλωστε. We have to wrap it up. Let me say, I forgot to say that you are not only the director, but the co-writer of the film. Yeah. Έχει γράψει και το σενάριο, δεν είναι μόνο σκηνοθέτης της δουλειάς. Would you like to tell us a bit about your future plans? Κάτι για τα μελλοντικά του σχέδια. I had the plan like a few months back to work and prepare my first feature film, which script is quite advanced. But I mean, for me, like the pandemic time a period of time was not that productive and positive, so I had to step a little bit back, and I will make another short film first.
I just finished like the last. I mean the script. You didn't say that the last script. night. No, I didn't mention. So it's ready to be financed now, and hopefully it will be shot before the end of the year. The short film. The short film. Okay. Τα σχέδιά του ήταν να υλοποιήσει μια ταινία μεγάλου μήκους, αλλά είχε κάποια προβλήματα λόγω της πανδημίας. Οπότε πριν ξεκινήσει με αυτό το έργο, θα ετοιμάσει μια ακόμη μικρού μήκους ταινία, which we hope to send it to our festival. Hopefully, yeah. Probably. So, I would like to thank you at this point very, very much. It was a great honor to have you here with us. It is a magnificent feeling because all this happens for you, for the creators, for the directors, and when you take the time and out of your schedule and all this effort to be with us here, it's like a small miracle for our small festival. Okay. Thank you. Thank you very much. For the Τον ευχαρίστησε, είναι μεγάλη τιμή για μας που ήταν κοντά μας, που βρήκε χρόνο από το βαρύ του πρόγραμμα, το βεβαρημένο, να έρθει να επισκεφτεί ένα μικρό φεστιβάλ που κάνει τα πρώτα του βήματα από τη Γαλλία, να έρθει εδώ μαζί μας. So, thank you very much. Guillaume. Θα συνεχίσουμε με τους χαιρετισμούς, ναι, των φορέων που μας βοήθησαν. Ναι. Εσύ θα προλογίσεις. Good evening. Let me first say that I really like the title of the festival, Short Encounters. It brings to mind one of my most beloved films, David Lynn's Brief Encounter. And let me congratulate you all on your creations. Even though he was I'm going to say it in English first and then in Greek. Even though he was known for his huge films in artistic value, but more characteristically in duration, Jacques Rivette, you know, the director of L'amour est fou, 240 minutes of film in duration, used to say and used to write in the Cahiers du Cinéma that he was considering the extreme importance of short films in movie making. And he was considering these short films as an essential part of cinema. And he was stressing the extreme difficulty of developing an idea within the limits of a short film. Another one of the great directors who was writing in the Cahiers du Cinéma, Claude Chabrol, used to say that the handling of a short film gives is a sure indicator for the value and the evolutionary potential of the director. So let me now read you a short greeting of our mayor, who unfortunately couldn't attend. I welcome with joy, as the mayor of PREVEZA, the ideal cultural scenario of extroversion for our municipality, which from the 4th of May until the 8th highlights PREVEZA as the protagonist of the development of the 7th art. The opening of the first international short film festival, Short Encounters, organized in collaboration with the regional unit of PREVEZA, the municipality, and the Cinema Club of PREVEZA with Kyriakos Kotsinis as the artistic director, is an alley of extroversion and cultural development. As Orson Welles put it, a movie is never really good unless the camera is
an eye in the head of a poet. So, good, the mayor wants me to end myself. I want to congratulate you all on this marvelous occasion, and let me congratulate also Mr. Kyriakos Kotsinis, who worked very hard for the organization of this event. Thank you very, very much for coming here. I hope you enjoyed your stay in PREVEZA, and we would like to welcome you back for another time. Hello. Hold on, I've got to read it in Greek now. Αν και ήταν γνωστός για τις τεράστιες σε καλλιτεχνική αξία, αλλά πιο χαρακτηριστικά σε διάρκεια ταινίες του, ο Ζακ Ριβέτ έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις ταινίες μικρού μήκους και τις θεωρούσε ως αναπόσπαστο κομμάτι της 7ης τέχνης. Τόνιζε την εξαιρετική δυσκολία ανάπτυξης μιας ιδέας μέσα στα στενά χρονικά όρια ενός μικρού σε διάρκεια φιλμ. Ένας άλλος από τους πρώτους αρθρογράφους του ιστορικού αυτού περιοδικού, ο Κλοντ Σαμπρόλ, έλεγε πως ο χειρισμός μιας ταινίας μικρού μήκους αποτελεί σίγουρη ένδειξη για την αξία αλλά και για την μετέπειτα εξελικτική πορεία του δημιουργού. Σας διαβάζω τώρα το σύντομο χαιρετισμό του Δημάρχου. Χαιρετίζω με χαρά ως Δήμαρχος Πρέβεζας το ιδανικό πολιτιστικό σενάριο εξωστρέφειας για το Δήμο μας, το οποίο από τις 4 έως τις 8 Μαΐου αναδεικνύει την Πρέβεζα σε πρωταγωνίστρια απόλαυσης της 7ης τέχνης. Το πρώτο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, που οργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, το Δήμο Πρέβεζας και την Κινηματογραφική Λέσχη, έχοντας ως καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Κυριάκο Κοτσίνη, αποτελεί σύμμαχο πολιτιστικής ανάπτυξης. Όπως τόνισε ο Orson Welles, μια ταινία δεν είναι πραγματικά καλή, εκτός αν η κάμερα είναι το μάτι στο κεφάλι ενός ποιητή. Συγχαρητήρια για την εξαίρετη αυτή προσπάθεια. Γεια σας. Εγώ θα σας διαβάσω τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Πρέβεζας και θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Περιφέρειας Υπήρου, του κ. Στράτου Ιωάννου. Πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και μάλιστα διεθνούς στην Πρέβεζα. Είναι κάτι που έλειπε από την πόλη μας και συμπληρώνει πολύ ωραία την πολιτιστική ζωή της πόλης. Το Short Encounters είναι ένα φεστιβάλ υψηλού επίπεδου, στο οποίο πήραν μέρος 800 ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο και στη φάση αυτή προβάλλονται στην οθόνη οι καλύτερες ταινίες και γίνεται και η βράβευση. Σημειωτέων, οι συντελεστές των ταινιών, σκηνοθέτες και ηθοποιοί έχουν ταξιδέψει για να έρθουν στην όμορφη Πρέβεζα από διάφορες χώρες και να είναι σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας χρηματοδότησε το φεστιβάλ Short Encounters που ξεκινάει φέτος, το οποίο στηρίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και να καθιερωθεί. Και στα αγγλικά, λοιπόν. We welcome the initiative to start an international short film festival in PREVEZA. It is something that was missing from our town and complements very nicely the cultural life of PREVEZA. Short Encounters is a high standards festival in which 800 short films from all over the world took part, and in this phase, the best films are screened and awards are given. It should be noted that filmmakers, directors, and actors have traveled from various countries to come to our beautiful city and be here today. Congratulations to the organizing committee. The regional unit of PREVEZA has funded the festival that starts this year. We strongly support it, and we wish it continues and becomes established.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φορείς που στήριξαν το φεστιβάλ και αυτή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Πρέβεζας, το Επιμελητήριο Πρέβεζας, καθώς και η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας. At this point, from the organizing committee of the festival, we'd like to thank those institutions that have supported this festival, and these are the region of PREVEZA, of Epirus, the municipality of PREVEZA, the chamber of PREVEZA, and the cinema club of PREVEZA. Thank you very much. Ακολουθούν συνεντεύξεις με καλλιτέχνες που επισκέπτονται το φεστιβάλ από το εξωτερικό. Following our Q&A sessions with artists visiting the festival from abroad. Now, I'd like to invite the director and the actress of that very special short that is called May Mirage on stage, so we can have a short interview. Please. I just want to take a moment to say one thing. As a festival, we have established an award. The name of the award has the name of our festival. The award is the Short Encounters Award. Σαν φεστιβάλ έχουμε θεσπίσει ένα βραβείο που έχει το όνομα του φεστιβάλ, είναι το Short Encounters Award, το οποίο βραβείο το δίνουμε σε ταινίες χαμηλού budget. Το ταβάνι που έχουμε είναι $6.000 με $7.000 και ο στόχος του βραβείου είναι να ανακαλύψει, μάλλον να επιβραβεύσει τις αισθητικές αρετές και την ικανότητα και την προοπτική που έχει ένας καλλιτέχνης και το γεγονός ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα αξιομνημόνευτο αποτέλεσμα με ελάχιστα μέσα. The Short Encounters Award is an award is aiming to to reward potential. It is given to a director who managed to deliver a memorable piece of art while having to work on limited resources. Because at SAFE, we consider production limitations as part of what allows us to judge your authenticity as a filmmaker, your sincerity and talent. Great talent. Από πού μιλάω εγώ? Πού θες εδώ? Αυτό? Thank you, please. Well, first it was... να μιλάω στα αγγλικά, τρέχω στα αγγλικά μάλλον. Λοιπόν, I omitted before to announce your names. It was your name now is Kuisisi. Tui. Okay. You are the actors, one of the two actors in the movie, and a very talented director, whose name is, I will try it, Zhang Ze. I have a lot of versions of my name. So what is the... But actually it's called Zhangge. Zhangge, Yeah. okay. You have to remember these two names because they are very special people and very talented artists. That's my personal view, and we'll see if you agree with that. Well, among those many films that we have received in the competition, yours was perhaps the one with the shortest description. There was only one sentence saying that on May's birthday, her father wants to surprise his daughter with a very unique present. And that's it, right? Yeah. So, and then I saw in the list of the participants, it was like a small group of artists, right? You too. Could you please tell the names of the other participants also? The father is Lynn. Yeah, the father is called Lynn. David. We call him David. David? He's actually a businessman. Okay. I met him during a shoot. That's where I met Sissy as well. Yeah, we all met during a documentary shoot in Hungary.
There was a Chinese documentary about sausages. Sausages? Sausages. Okay. And I was the coordinator, a production coordinator there, and we needed a camera assistant. So that's how I knew David from before through a casting agency, and that's how I met Django. Okay, and how many people are in total, the people who contributed to making this film? 25. 25 people. Maybe it's too much, but yes, around 20. Because in the list that I could see in the platform, there were fewer. Yeah, and I had the feeling that someone was missing. And I will tell you now who he was. You didn't mention Freud. Sigmund Freud. Do you understand what I mean? Yes. Because this film was a totally psychoanalytic, I don't know how can I describe, a film that really left me in puzzlement. That was the main feeling I had. And I have to ask you many questions about how you conceived and what do you want to say. First, could we have the first scene, the first moment? The film starts. The film starts, and we have a warning, a kind of warning, which is explanatory of what is going to happen. Saying what? Could you please tell us? Yes, it's about this. Sorry. I had to. Chinese kids. Yeah, Chinese kids born in Hungary are usually raised by their grandparents. Okay. But Chinese kids born in Hungary are usually raised by their grandparents in China. Yeah, it's something I had to say because without this cultural difference, no one could understand what is the background of the story. So. Could you explain this? What does it mean as a fact? Yes, please. Oh, sorry. So, it's just weird to hear myself. What I wanted to say was. So many Chinese kids, basically, their parents are either working in China or working somewhere else, and they leave their kids to the care of the grandparents, who usually don't really speak any Hungarian, who are either in China, so they send back the children to China. Why? Well, because they need someone to take care of the children, and they can't, because they have to work. So the kids, quite young, they are sent to China. To their grandparents, or either they invite the grandparents to come to Hungary and they take care of them. I'm not saying like Chinese parents are bad. It's just behavior. I mean, a point of view, I guess. So what I wanted to express is the difference between the cultural differences, I guess. So as growing up as a bicultural kid in Hungary, I just saw these differences people didn't know. I knew, but I had to find my way to express it. But do you know that this is just peripheral information? It's like, for me, I don't know if you agree with that, but if this kind of warning, but at the same time, an instruction about what you're going to watch in the end, yes. if it wasn't there, there probably would be, the movie would probably be a love affair. You know that? Yeah, I know. Do you agree? Yes, I do. I had a lot of discussion about this. I wanted to show their intimate relationship. I know it was a little bit, maybe too far, but I just saw it more beautiful than, yes. What did you want to express with this movie? What did you want to say? It's about a bicultural girl with a sadistic conscious. She wants to revenge, kinda. Could say it's me. And there's this father who's just a father and doesn't understand the other side of the culture, you know. So what I think is the less you know, the happier you are. So that was the main difference between the father and the girl. The girl knew a lot. Father didn't. I don't know if I'm on point, but... Yes, certainly. We want to hear. And I have also some questions about what really happened in the movie. But I will come to that after a while. You are entering the screen in the first scene.
in a peculiar, very strange way, walking on your hands and feet with a very, I don't know how to express it, a very, I don't know, I could almost say, I won't characterize it, but the expression on your face, having a smile, and at the same time there's tension, and approaching and getting there on the broken plate. There was a plate that had fallen on the ground, and you went there with your hand, and with your hand, you put your hand on the broken glass, right? I actually put the hand on his legs, I think. Yes. It was, we shot it 2 years ago. Yeah. But I remember, like, so me, well, the director's vision of Yes. my character was, so it's a spirit, it's like a childlike spirit. So in the beginning, you saw this, it is a weird way of introducing the girl. It had this, well, some kind of like naivety as well, but then you could see that she's in a way evil. Mm-hmm, mm-hmm. And that's, I think that really describes well the relationship of this father-daughter duo. Like, even though they have this huge contrast and difference between them, they're still father and daughter. You can't cut the ties of the parent and the child, however much hatred is between them. I just wanted to put a note. I mean, being evil is just being a kid. So it's not like she wasn't that much civilized, I guess. So that's why she was more of this sadistic, could say. So I wanted to, it could seem as a love movie because of the kid, because of the intimacy she was giving us. But that intimacy is what the intimacy a kid could give us. I mean, so she was just being herself. Okay. Now, who is dying in the movie? The girl is dead, or the father, or both? Or it's just... At the end, both. Both. Pretty much it was only the father's grief. Actually, it was about the grief. I hate to say it, but most of the short movie is about death. And this was something I realized at that time. So I just wanted to make a parody of death, and then actually it's about love. So it's not about death, it's about how a father can give his love without the girl understanding it's love that he gives. Mm-hmm. So what happens is the girl's dead, and he's hallucinating, or I don't know, he's there with the spirit. She's dead from the beginning of the movie, so it's all in the mind of the father. Yeah. Mm-hmm. Could say it's in the mind, or could say it's a metaphorical presence of grief. But yes, the father wants to do something good, because before in their life, he was just a Chinese father. So, and for the girl, it was too less. Πόσο χρόνο έχουμε? Civilized? Yeah. Thank you for the... I should have done this. Έπρεπε εγώ να το κάνω κανονικά, δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο, συγγνώμη. Okay. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο έχουμε, 2 λεπτά? Okay. We have only 2 minutes. I told you already that I was amazed by the movie. I was really puzzled. I also was amazed by other movies. Doesn't mean it was it was a great movie, but it was very intriguing and very psychoanalytic. I'd like to ask you also about that scene with the heart. It was a very provocative and very strong scene.
Βέβαια, σίγουρα οι προθέσεις μας απέναντι στο αντικείμενο του διαμορφώνουν, αλλά ο κινηματογράφος έχει την ικανότητα να μας δημιουργεί μια σιωπήση. Οπότε βλέπουμε στην ουσία κάτι να δει την καρδιά του κάπου. Και ο κόσμος ρωτάει για αυτή τη σκηνή. Τι συμβαίνει σε αυτή τη σκηνή. Yes, it was a translation. I'm sorry. Sorry, I was so much in my head, I forgot the question. About the heart, yes. Oh, okay, okay. And we had a funny discussion about this with the cinematographer of the movie. He told me if death is shown in Hungarian movies, it's an old man hooked all over and just die. I was like, I want to be sadistic, so I want him to work for his death. And that was the expression, actually, of love he did. Because even though there was the heart in his hand, he wanted to crawl onto the altar to give it to the girl, to show the love. But the funny thing is, the girl didn't understand. And for her, that wasn't love. She would say that you made a mess, and she started mopping the floor. What is that? I think that was one of the most hilarious parts of the whole film, because the music as well, it's so dramatic, it is so melodramatic, that the scene where she just like comes out of the toilet after peeing and she's like, what the fuck? And then it's like the typical of like, what I think is like the girl not understanding the parents' kind of like way of showing love, you know, like when parents can be like, in their way, they're showing their love, but for the children, it's just, that's not what I asked ever, or that's not what I want to have in my life. And this kind of contrast, giving, and the tension as well, giving it this really comedic, but yet really dark humor as well. Okay, we have no more time. I'd like to ask you about what's your future plans. Are you making a new movie? What are you doing? Yes, funny. After I met Sissy, actually, this was our first movie. So, and then, yes, right now, before this, we already had a future film idea, and right now I hope we are doing it. Okay. That's it. So. We have the script ready. We have, we are in the beginning phase, but we have like almost done script, and we are hoping to film it next year. And what is it about? You can say? The movie? It's about a siblings relationship, also. So it's a body-changing thing, but you can expect something more sadistic than this. I mean, it's more sadistic. Maybe, yes. Okay, thank you very much. Thank you for being here and honoring us. It's a honor for the festival. Congratulations for your movie. We thank you. Thank you so much for the opportunity, and thank you. Τα επόμενα σχέδια του καλλιτέχνη είναι μια μεγάλη μικροτενία, η οποία λέει θα είναι πιο σαδιστική, more sadistic than this one, από αυτήν. Θα ήταν μαζί μας σήμερα ο Jacob Thomas Pilgard, ένας πολλά υποσχόμενος σκηνοθέτης, του οποίου η ταινία διαγωνιζόταν στην κατηγορία καλύτερης μικρού, μάλλον και το Short Encounters Award, την κατηγορία που περιγράψαμε πριν. Jacob Thomas Pilgard, a very promising and talented director, was going to be here with us tonight, but COVID caught him. Κόλλησε COVID λίγες μέρες πριν. Και the funny thing was, το αστείο ήταν that when I emailed him regarding his arrival, at the same time he was emailing me telling me that he can't be here. Το αστείο είναι ότι όταν του έστειλα email να ρωτήσω τις λεπτομέρειες για την άφιξή του, την ίδια στιγμή έλαβα email που μου έλεγε ότι δεν θα μπορέσω να έρθω. Ωστόσο, θα αναφερθούμε λίγο, θα πω λίγο για τη δουλειά του, πριν ακούσουμε ένα μήνυμα που μας έστειλε. Ο Jacob συμμετέχει με 2 ταινίες στο φεστιβάλ, The Panda Complex, το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερο σενάριο. Jacob is a participant in the festival with 2 short films. The one is The Panda Complex, which was nominated for Best Screenplay of the Year. And the other is The Incident at School, a selected film from 6 Oscar-qualifying festivals. We'll explain what this means. Το άλλο του φιλμ ήταν το Incident at School, περιστατικό στο σχολείο, το οποίο είχε επιλεγεί από 6
Oscar Qualifying Festivals. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά είναι φεστιβάλ στα οποία αν η ταινία κάποιου σκηνοθέτη κερδίσει, μπαίνει αυτομάτως στη διαλογή για τα Oscar. Επίσης, η ταινία αυτή, το Untitled School, είναι υποψήφια για το Short Encounters Award και για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε πρωταγωνιστικό ρόλο, Best Leading Actress Award. That's the nominations. Here is Jacob. He sent us earlier this morning this greeting. Hi, I'm Jacob. I'm the writer and director of Incident at School. First of all, I would like to thank Short Encounters, Kyriakos, especially the jury, for selecting our film. It means a lot to me, obviously, and to the crew and the cast, that people all over the world have enjoyed the film. I think it has been on 40 different film festivals now. A bit unexpected, really, but sometimes the magic of movies just allows these emotions to travel despite the language barrier. I'm so happy on behalf of Cecilia that she won this award for Best Actress. She was such a joy to work with, so professional and so dedicated to her work. I really do hope we will be able to do more films together in the future. And also, I'm really sorry I wasn't able to be there in person. I got sick and COVID finally caught up to me. But I do hope I will be able to attend next year perhaps with another film. And I hope you have had a great festival, and I wish you a very pleasant evening at the award ceremony. And thanks. See you. Ο Τζέικοβ ευχαριστεί για την πρόσκληση. Μπορείτε να χειροκροτήσετε ότι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, να το επαναλάβω αυτό. Μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμοι στο εξωτερικό μέσω της σύνδεσης που έχουμε. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μας βλέπει και ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Ένας άλλος καλλιτέχνης, another artist, I'm saying that there are a lot of people from abroad that watching this ceremony. Actually, I have some news from Australia about in the English, the director of The Kicked Dog, το σκηνοθέτη του The Kicked Dog, ο οποίος ήθελε να είναι μαζί μας εδώ. He wanted to be here with us. It's 4 o'clock, I think, in the evening, right now, in the morning, actually. And she's staying up watching us. So we could say big hello to Max. Hello, Max. Πώς? Ναι, είπα ότι είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Οπότε, να πω λίγο τι μας είπε ο φίλος μας, ο Τζέικοπ, ότι ήθελε να είναι εδώ, κόλλησε COVID, ότι η ταινία του ταξίδεψε σε πάνω από 40 φεστιβάλ, ήταν unexpected, δεν το περίμενε ίσως. Η συνεργασία του με την καλλιτέχνη δεν είναι πάρα πολύ καλή με την ηθοποιό και ετοιμάζονται για μια καινούργια δουλειά και ετοιμάζει τώρα και μια καινούργια δουλειά και θέλει να τη στείλει στο φεστιβάλ και μας εύχεται καλή επιτυχία και πραγματικά λυπάται που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Better στα αγγλικά, γιατί τα είπε ο ίδιος. Now we have the honor to welcome on stage Tiberio Ettore from Italy. Έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε τον Tiberio Ettore από την Ιταλία. Tiberio is the producer and editor, παραγωγός και μοντέρ της ταινίας με τίτλο Nel difficile volenti. Perfect. You said it perfect. Το οποίο σημαίνει, όταν θες κάτι πάρα πολύ, μπορείς να το καταφέρεις. The movie is participating in our festival due to the nomination of Mr. Franco Nero. Yeah, and I'm glad. Την ταινία του Tiberio πρωταγωνιστεί ο πασίγνωστος Ιταλός ηθοποιός, ο Franco Nero, ο οποίος διαγωνίζεται για το βραβείο του αλφα αντρικού ρόλου. He is nominated from this award. Yeah. He couldn't be here. He tried. He tried. Yeah, he tried. He really tried. He really tried. Okay. I'm just trying to recall these wonderful scenes from your film. You can watch it. Okay. Nice lightning. And I think there is. It's me. Let's begin from this one. And the director. Okay. We will keep our director. I'm sorry for the Fabio Davino. Yes. The name of Fabio director. Davino. Yes. Yeah. Okay. I think he is watching us live. Hello, Fabio. Thank you for watching. Thank you. Thank you for your interesting work. So I'm going to say a few words about the plot, okay, in English and in Greek.
No, you will say them in English, I will say them in Greek, but I will go first, okay? Okay, yeah. Η ταινία πραγματεύεται τη συμπεριφορά, ας πούμε, τη συνεργασία ενός θειάσου με έναν σπουδαίο ηθοποιό, έναν μαέστρο τον αποκαλούν, ο οποίος τον υποδίεται φυσικά ο σπουδαίος ηθοποιός Φράνκο Νέρο, και μας δίνει αυτή τη διαδικασία, τη σχέση με τον θείασο, και αφήνει και έχει κάποιους συμβολισμούς σχετικά με την πανδημία και όλα αυτά τα θέματα που μεσολάβησαν, διαδραματίστηκαν τότε. Go on. Okay, so I don't know what he said, but I can say that two things before the plot. The plot is very simple, is clear. So a young actor becomes the prompter. In theatrical representation, the prompter is the one who gives the lines to the actor on the stage when the actor can't or doesn't want to remember his part. So he becomes the prompter of his idol, and they start making confidence. That's the plot. But the only thing is that Nil difficile volenti is the title of the film, and means, I don't know if he said this, it means nothing is difficult if you really want it. It was the first thing I said. Yeah, okay. So it was like our answer to the COVID. Yes. So as actors, because there are some scenes, very symbolic scenes, I don't know if you want to talk about this a little then. We will, but just keep the answer short. But the plot is that. We'll talk about everything. Okay. Because now let's take it from Franco Nero. It's not Franco Nero's movie. It's not about Franco Nero. We're just staying with Franco Nero because this is the nomination. Yeah. Okay. Yeah. Of course, it is a whole universe. Δεν είναι ταινία ο Φράνκο Νέρο. Απλώς μένουμε στο Φράνκο Νέρο γιατί η υποψηφιότητα με την οποία ήρθε η ταινία στο φεστιβάλ είναι για την ερμηνεία του ηθοποιού. You are participating as an actor. Yes. Παίζει και αυτό σαν ηθοποιός. I would like you to describe to us your feelings working with Franco Nero. Are there any difficulties, anything we should know? Nobody's watching us. Του ρωτάω να μας περιγράψει τη σχέση που είχε με τον μεγάλο αυτόν ηθοποιό στα γυρίσματα, αν υπήρξαν δυσκολίες. Okay, I will be short so you can translate. And I came from theater. My director, Fabio Davino, is my maestro. And I came from theater, so it was my first time in front of a camera. And my first scene was in the car next to Franco Nero, who made more than 200 films. So I was very stoned on myself. I was cold even in my art and in my lines. I was like a robot repeating lines. But I started feeling more comfortable when he, and the director obviously, helped me very, very much. So all the experience of my director and all the experience of Franco Nero gave me the opportunity to discover something. Now, maybe my maestro will kill me. Maybe I now love cinema more than I love theater. So it's Franco Nero's fault. Φυσικά ήταν ο σκηνοθέτης, ο Φάμπιο Νταβίνο, είναι και ο δάσκαλός του στο θέατρο και κλήθηκε να κάνει την πρώτη σκηνή της ταινίας και να συνυπάρξει μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον Φράνκο Νέρο, η πρώτη ταινία. Και δίπλα ένας άνθρωπος που έχει κάνει 200 ταινίες, όχι απλώς έχει κάνει 200 ταινίες, κάποιες από αυτές αποτελούν σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου. Οπότε ναι, είχε πάρα πολύ άγχος, ήταν stunt, as he said. Είχε μείνει έκθαμβος από την παρουσία του και μόνο, αλλά τον βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ παραγωγική η σχέση μεταξύ τους, σε τέτοιο βαθμό που τον έκανε να αγαπήσει το σινεμά more than theater, περισσότερο από το θέατρο. Love cinema. Of course, your maestro, I think he will take this in a good way. I hope so. So, let's talk about... Did you have any difficulties shooting this, or everything went smoothly? I asked him if τον ρωτάω αν είχε δυσκολίες ή αν όλα κύλησαν ομαλά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Everything went very smoothly because the organization was perfect for me. It was my first production, also my first time as an actor on the camera, as I said, and I was helped by the team.
in which I work usually in theatrical representation. So the team was very focused on realizing something we could be proud of. And so our goal was to make something going perfect as we could. And I hope we did. With Franco, I think, who gave a lot more. So we were the team, we tried to do our best, and then Franco came and they took it from there. And I love him in this film. Εν ολίγης, ήταν μια πολύ οργανωμένη παραγωγή, δεν υπήρξαν προβλήματα, όλα κέλυσαν ομαλά. Η δουλειά, η εργασία, είχαν κάνει και μια προεργασία. Η διάθεσή τους βοήθησε πάρα πολύ για το αποτέλεσμα και εφόσον προσπάθησαν να δουλέψαν πολύ και ήταν όλα έτοιμα, εμφανίστηκε ο Φράνκο Νέρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το πακέτο και όλα πήγαν κατευχήν. You are now in the post-production of a feature film. Yeah. Would you like to talk about this? Yes. Ετοιμάζει μια ταινία μεγάλου μήκους. Είναι στο post-production. Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα, οπότε έχει φύγει από τα χέρια του πλέον για τα επιμέρους τεχνικά. Go on, talk about it. Because this short was born after theatrical production of mine, which went shut down by COVID. So I decided with my director, to take one of his theatrical script, which already existed and won a prize in 2004. So I was like, okay, we can't do theater now. We can't shoot now, but we could write a screenplay based on your theatrical play, and maybe when we could start filming again, we can start a short film. And that was it for him. But I was already thinking about making whole the story, because the short is about the beginning of the relationship between the maestro and the young actor. So we are starting something. So after, I think a year, or I don't remember so much, I talked to my director and said, okay, now, since the script is already existing, we have to go on with the story. And so the magic happened. And I think, as I said to Kyriakos in some nights drinking here in PREVEZA, drinking beers, and PREVEZA is wonderful, so I want to say that. PREVEZA, the magazia, I was saying that in the sequel, so the story goes on, and we can see the human side of this great actor. In short, I think we can say the powerness, the greatness of the artist while he's acting as the character. But in the sequel, we go deep inside the human side of the maestro. And so it's, I think, more beautiful, I hope. Αυτό είναι το πρελούδιο μιας μεγάλου μήκους ταινίας, για να το συνοψίσω. Ήταν βασισμένο σε ένα θεατρικό και λόγω του COVID ξεκίνησαν να γράφουν το σενάριο. Ήταν στη φάση να το κάνουν θεατρικό, να το κάνουν ταινία. Ξεκίνησε η μικρού μήκους ταινία, η οποία κυρίως απεικονίζει το μεγαλείο του ηθοποιού. Ενώ αυτό τώρα στη μεγάλου μήκους που έπεται με αφορμή αυτήν και βασισμένη στο ίδιο σενάριο του θεατρικό, αν κατάλαβα καλά, έχει να κάνει με την εσωτερικότητα και την ιδιοσυγκρασία του ηθοποιού, την απλότητά του, τα χαρακτηριστικά του, τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, εν πάση περιπτώσει. I would like to close this. Να σας πω ότι μετά από αυτή τη συνέντευξη θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα ξεκουραστούμε λίγο. And they are great. They are great. They're great, yes. So, applause for them. Applause, yes, applause for our band, for our strings quartet. Tell us a bit about you. Oh, me? Yes. I wasn't ready a for bit. this. I was ready for the short film. Okay, so I started because I was a timid guy, so I wasn't so introvert guy, and I started doing theater for this reason. Then I loved theater. You were what then? Introvert. Okay, boy. yes. Yeah. And then I started playing theater with
Fabio Davino. So I love theater, so I started playing, and then I'm starting loving directing. So it was when to fill the circle before I leave. Then I'm the editor of this film. Why I'm the editor? Because as an actor, I started theater and then directing. Then while we were shooting, I was enjoying being an actor, but I was like, oh, I'd like to be on this side of the camera, but also on the other side. So what can I do to be either here and there? Edit. The post-production. Okay. Edit. Because editing is another form of directing. It's directing something already filmed. So I'm trying to be a director, but if I find director who doesn't want to give up, I say, okay, I will be the editor of your film. I enjoy it most, maybe. Okay. Ήταν σε στροφή σαν παιδί και γι' αυτό ξεκίνησε να κάνει θέατρο για να μπορέσει να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του και την ιστορικότητά του, την οποία δεν μπορούσε με διαφορετικό τρόπο ή με καλύτερο τρόπο. Και έτσι έγινε ηθοποιός, θεατρικός, μετά έγινε κινηματογραφικός ηθοποιός, αλλά ταυτόχρονα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι έχει και μια αγάπη, μια ανάγκη να βρίσκεται και πίσω από την κάμερα, στο άλλο μέρος, ας πούμε, του κινηματογραφικού σύμπαντος, και θεώρησε ότι αν δεν μπορεί να είναι σκηνοθέτης, που θα το προσπαθήσει, αν κατάλαβα, το να είναι μοντέρ είναι επίσης μια άλλη μορφή σκηνοθεσίας, κάτι το οποίο του αρκεί προς το παρόν και ίσως κάποιες φορές και περισσότερο. I wanted to ask about this, the last scene with the masks. Yeah. But it just passed and I was really? laughing while... Okay, but there is a symbolic scene in the end of the film. Υπάρχει μια συμβολική σκηνή ενός νεαρού άντρα, ο οποίος φορά δύο μάσκες, μία μάσκα COVID και μία θεατρική. There is this symbolic scene in the end of his film with this young man who wears two masks, the one that protected from germs and the other that's theater mask. Talk to us in 30 seconds about this symbolism. It's difficult, but we try to be shorter about this. So, the mask is, the actor is taking off his mask as a greeting, as a goodbye to the great actor who is going to the restaurant. But indeed, we, after this scene, we are knowing that he's going to die soon. So it's a goodbye to the maestro of arts. It's not Franco Nero, it's the maestro in universal kind of maestro. But while he's taking off his mask to say goodbye to the maestro, he has these masks, because it was like a message to the young actors and also the old one who cannot perform during the pandemic situation. So it was like, I don't know how to say, like when a dog has... the film yeah, yes. It was not to, we cannot perform. So it was that message that he cannot do anything more, but at the end, when the young actress asked to the director, will we be able to go to this scene? And he look in the camera, so he's no more only the character. He is the director of the film and tells everybody, even to the guy with the mask, nil difficile volenti. So if you want, you can. And I think this is the message our short can do to anything. Ίσως είναι η πιο σημαντική σκηνή της ταινίας, είναι και το σημείο στο οποίο σταθήκαμε περισσότερο, γιατί υπήρχε και ένα ambiguity, υπήρχε μια έτσι σύγχυση για το τι ακριβώς γινόταν με αυτό το συμβολισμό. Βγάζοντας τη μάσκα τη θεατρική, ο νεαρός άντρας χαιρετάει, λέει ένα αντίο, ένα farewell στον μεγάλο ηθοποιό που χάνεται. Στην ταινία ο ηθοποιός, ο μαέστρο, πεθαίνει σύντομα. Οπότε ένα μεγάλο αντίο στο μεγαλείο, το οικουμενικό της υποκριτικής, in general, γενικά. Και η μάσκα που απομένει έχει να κάνει με τη φήμωση που είχαν οι ηθοποιοί όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Αυτό που είχαμε σε όλα τα, όχι μόνο στην τέχνη, αλλά για την τέχνη το να μην μπορείς να μιλήσεις είναι ακόμα ίσως πιο δύσκολο.
επίσης τελειώνει με ένα ερώτημα που κάνει η ηθοποιός στο θέατρο, στο σκηνοθέτη, την οποία στιγμή ο σκηνοθέτης πάβει να είναι ηθοποιός, να συμμετέχει στην ταινία με οργανικό ρόλο και κοιτάει την κάμερα και είναι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης, αλλά και κάποιος που σπάει αυτόν τον κανόνα, τον ιερό σε εισαγωγικά που έχουμε στον κινηματογράφο, και λέει αυτή την ατάκα, τον «Il difficile volenti», το οποίο σημαίνει ότι αν θες κάτι πολύ, πάρα πολύ, θα γίνει. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση της ηθοποιού, αν θα ξαναμπορέσουμε να είμαστε ηθοποιοί, να ξανακάνουμε θέατρο. Thank you very much for being here with us. Thank you for coming in Greece to honor our festival. Ευχαριστούμε πολύ.
For our friends watching us from abroad, I'd like to say that we are going to have a 10 or 15 minutes break. And after we return, there is the big moment, the announcement of the award-winning films, actors, actresses, editors, etc., in 16 different categories. So stay tuned.
Θα μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία. Ξεκινάμε την απονομή των βραβείων. We're getting ready for the awards announcement. Θα πούμε μερικά λόγια για την διαδικασία διαλογής. We're going to say a few words about the selection process. The selection process, taking place in 4 stages, was a complex task involving different evaluating teams, ensuring objectivity as well as credibility. Η διαδικασία διαλογής των ταινιών ήταν μια σύνθετη εργασία από διαφορετικές ομάδες αξιολογητών που ολοκληρωνόταν σε 4 στάδια, εξασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Regarding our final decisions for the annual awards, in the aforementioned process, additional honorary judges were added, directors associated to the festival from abroad and from Greece, as well as the former Dean of Athens School of Fine Arts and current professor at the school, Mr. Γιώργος Χαρδαλιάς. Σχετικά με τις τελικές μας αποφάσεις για τα ετήσια βραβεία, στη διαδικασία προσθέθηκαν επίτιμοι κριτές, μεταξύ των οποίων σκηνοθέτες, συνεργάτες μας από το εξωτερικό και από τη χώρα μας, καθώς και ο πρώην πρίτανης της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και νυν καθηγητής στη σχολή, κύριος Γιώργος Χαρδαλιάς. Regarding our awards, due to the fact that our decisions were finalized just a few days prior to the closing ceremony,
The trophies will be curved and sent to their owners during the following month. Όσον αφορά τα βραβεία, να αναφέρω ότι επειδή οι τελικές αποφάσεις πάρθηκαν λίγες μέρες πριν την απονομή, τα τρόπαια θα χαραχθούν και θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες τον επόμενο μήνα. Still, for the creators that were able to be here with us, we managed to prepare something to remember us by so that they wouldn't leave empty-handed. Ωστόσο, για τους καλλιτέχνες που βρίσκονται μαζί μας και επιλέχθηκαν για κάποιο από τα βραβεία, προλάβαμε να ετοιμάσουμε ένα μικρό ενθύμιο. So it begins. Τέλεια, λοιπόν. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία. Ναι. We have also added there were some honorable mentions and some special awards. Έχουμε κάποιες έθιμες μνήες και κάποια ειδικά βραβεία σε κάποιες κατηγορίες. Θα τα αναφέρω εγώ εκείνη τη στιγμή όπως τα ανακοινώνεις. Okay. Κατηγορία καλύτερου μοντάζ. Best Editing Category. Sortir le serpillier, viens. N'importe quoi. Mais non, t'as toujours fait des films. Mais non, mais pas du tout. Mais attends, vous savez quoi, j'arrête tout de suite. Alors, en fait, c'est pas du tout stratégie. Excusez-moi. Non, faut que je te le dise en fait. Mais je suis désolée, Mathieu, mais j'ai toujours trouvé que t'avais des yeux dégueulasses. Si, c'est vrai. Pas les yeux. Ah, tu me regardes et ça me fait mal. Laquelle des deux a plus envie de coucher avec l'autre? 好想给你个惊喜。你要不要出来看一下？ Gus. The legs need to go. Can I get a coffee and a piece of pie, please? Thank you. Lo siento. Want to hear? Well, it's just that you said she was eating chips and then you suddenly changed your mind. I don't know. Memories aren't perfect. I'm not a fucking computer. I see. Please don't use language like that with me again, nor raise your voice. Do you understand? Now, as I've already said, we're innocent. Λοιπόν, το βραβείο θα ανακοινώσει η πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης Πρέβεζας, κυρία Νένη Γέρου. The award will be announced by the head of Preveza's Cinema Club, Miss Neni Geru. Before Ms. Neni proceeds to the announcement, in this category we have also awarded an honorable mention to Fabrizio Di Santo for 99 Problems. Bernardo Moliotto for Ephemeral. For the ephemeral. Best editor. Edition. Ephemeral. Ephemeral. The ephemeral. Ναι, ephemeral. Παίρνεις. Το δίνουμε στην κυρία. Ναι. Τέλεια. Προχωράμε στην επόμενη κατηγορία. Κατηγορία καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Best Art Direction Category. So, ihr Lieben, kommt ihr mal bitte alle? Gustav will noch was sagen, bevor es losgeht.
feel like your thoughts are not your own. Why? I can't remember my mother's face. And yet, deep down, inside, you know that they are. Should I become more strict? More demanding? Wow, things change. What? Maybe I should just... Ωραία, το βραβείο θα ανακοινώσει ξανά η πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης ΠΡΕΒΕΖΑ, η κυρία Νενιγέρου. The award will be announced again by the head of PREVEZA Cinema Club, Miss Νενιγέρου. The best art direction, είπαμε, η Τσιέχοφ Βάχεσλαβ, for Solitude. Και προχωράμε στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού σε υποστηρικτικό ρόλο. Best Actor in a Supporting Role. Non, je suis en train de payer ta facture, tu vas quand même pas te plaindre. S'il te plaît, je suis en train de finir mes cartons, j'ai le ménage à faire, j'attends du monde, j'ai des coups de fil à passer. J'ai pas le temps, putain, je pars, putain! Tu vas pas m'empêcher de faire ça aussi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voulais me dire? This is the frontier, the domain of infinite devils. A natural prison bereft of providence. Here, desperate men lust for freedom. Før man giver sig i kassen her, forstår dig. Hvor langt er du henne? Så kan du bare få det fjernet. Hey, but it ends now. This is insane! I need you to trust me. Do you trust me? I don't know. I trust you. Good. Now get on my back. Deep into his animal fucking soul. And he's looking back deep into my animal fucking soul. And we're locked together. And then he rolls over. And he starts making this whining, whinging sound like dogs do when they've been beaten. Birazcık hızlandırsan diyorum bak. Bizimkiler mızmızlanmaya başladı. Huylandılar. Herhangi bir aksilik olmasın diye söylüyorum. Anlıyor musun evladım? Anlıyorum. Aklını biraz bu işlere ver evladım. Tamam mı? Hadi Allah yardımcın olsun. Sağ ol abi. Görüşürüz. Το βραβείο λοιπόν θα ανακοινώσει ο συνεργάτης του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Marquis. The award will be announced by Festival's associate, Mr. Cosmas Marquis.
see. Best Supporting Actor, Alan Ford, for his role in The Kick Dog. Και προχωράμε τώρα στην κατηγορία της... Ναι. Ναι, όχι συνέχισε, εγώ έκανα λάθος. Στην κατηγορία λοιπόν καλύτερη ηθοποιού σε υποστηρικτικό ρόλο, Best Actress in a Supporting Role. Leo, necesito estar un rato sola, ¿vale? Tú, pues no sé, tú, pues te das una vuelta. Si quieres puedes ir a ver a tu cirujano y ya de paso le preguntas su opinión sobre tu vasectomía. Y no tengas prisa. What's that? Θυμάσαι όταν ήμασταν μικρούλες, πηγαίναμε στο Αλούφαν Πάρκ και μας περνούσαν οι αδερφές. Και λέγανε κορίτσια αδερφές είστε. Και εσύ φώναζες και έλεγες «Μαμά μου είναι». Το θυμάσαι? Halen annemi göreceğim. Bırak artık bu davranı. Çocuğa da yazık sana da. Το παρακάτω βραβείο θα το παρουσιάσει συνεργάτητα του φεστιβάλ, ηθοποιός κυρία Βίκη Μαϊδάνογλου. The award will be announced by our festival's associate, actress Miss Viki Maidanoglu. So, Best Supporting Actress, Sophie de Furst, for her role in Hanya. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει πολύ γνωστά κομμάτια, τα ξέρουμε όλοι. Τώρα όμως θα ερμηνεύσουμε ένα έργο που το έχει γράψει ο κύριος Γρηγόρης Ελευθερίου. Είναι εδώ στην αίθουσα μαζί μας, Γρηγόρη. Εδώ. Εδώ. Συγχαρητήρια. Λέγεται Cutting Corners
Πρώτη φορά και εμείς το είδαμε, πρώτη φορά και εσείς θα το ακούσετε. Cutting Corners, this is a composition by our festival music director, Mr. Greg Eleftheriou, and we're going to hear it for the first time ever? Okay. Και συνεχίζουμε με την κατηγορία καλύτερου ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Best Actor in a Leading Role. Ça commence. Et que ça commence. Dans 2 ans, m'avait dit le médecin, mais ça a commencé. Excuse-moi, je vais pas bien.
Hola, Hugo. Te has echado a perder un poco. No need for that. I'm not casting aspersions. Can I help you, sir? Thing is, I'm in a bit of a pickle. My brother's coming to see me today. And to be honest with you, we're not exactly Gareth Gates. But at the end of the day, we're brothers. I'm the elder, see? Ben ne yapıyorum burada? Zorla kendini o zaman. Daha çok Durmuyor, dene. taksiler durmuyor, taksiler çalışmıyor. Ben ne yapıyorum burada? Το βραβείο θα ανακοινώσει ο συνεργάτης του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Μαρκής. Συγγνώμη. The award will be announced by Festival's associate, Mr. Κοσμάς Μαρκής. Πριν συνεχίσεις, Κοσμά, έχουμε δώσει στην κατηγορία αυτή μια εθιμομνία. We have also awarded an honorable mention in this category, and it goes to Jacques Bonafé for his role in Vincent Before Noon. Best Leading Actor, Franco Nero for his role in Nil Difficile Volenti. Tiberio will receive the certificate we prepared on Mr. Nero's behalf. Okay. So I came back to Franco because okay. I'm worried about Kyriakos. Kyriako? Must not do any mistakes. I was trying to remember the word Greek for thank you because I studied a day, but I don't remember. Ευχαριστώ. 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 Παρακαλώ. Ευχαριστώ. So you can present this to Mr. Franco Nero until the trophy is ready. And Okay. will be sent next month. Okay. Thank you very much. Thank you. Υπάρχει και ένα βίντεο που έχουμε από τον κύριο Franco Nero. Mr. Franco Nero did us the honor to send us, in case he was the winner of the award, this morning also, last night actually. Shorts Encounters International Film Festivals and Kyriakos Kotsinis. Thank you very much. I'm sorry I'm not going to be there with you, but I will be there very soon because I love Greece. Many years ago I did a wonderful movie in Greece. The director was Michael Kakoyannis and I had a great experience. And one day I will be back very soon. Ciao. Ωραία, συνεχίζουμε. Κατηγορία καλύτερης ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Best Actress in a Leading Role. Dejarlo todo. Porque yo no podría. Yo no podría abandonar a mi hija. Porque ella salió de dentro de mí. Porque soy su madre. Soy madre.
Jeg vil have en kæreste, der beholder sit eget tøj på. En, der kan finde ud af at passe på sig selv, og på mig, og på vores lille baby. Undskyld. Hvad fanden snakker du om? Tobias. Er du? Han er død, mor. Så undskyld, at jeg ringer og forstyrrer dig med dine åndssvage castings. Το βραβείο θα ανακοινώσει η επίτιμη κριτής του φεστιβάλ, ηθοποιός και σκηνοθέτης, κυρία Αγγελική Παρδαλίδου. The award will be announced by honorary, πώς λέγεται, δεν έχω ιδέα. Honorary judge, actress and director, Miss Αγγελική Παρδαλίδου. Excuse me, before you continue, there is also a special award. We have the jury had decided to award Miss Young Isabella Haddock, the little girl playing the daughter in Lilac, for a special jury award for young talent. Isabella had the expressive means to communicate all these very complex feelings using just this part of her face. Yeah, with the mask. Δώσαμε ένα βραβείο, ειδικό βραβείο Επιτροπής για νέο ταλέντο στην Ιζαμπέλα Χάντοκ, την κοπέλα που έπαιζε την κόρη στην ταινία Λέιλα και η οποία κατάφερε, χρησιμοποιώντας τα μισά εκφραστικά μέσα του προσώπου της, να επικοινωνήσει πολύ ισχυρές εσωτερικές συγκρούσεις και έντονα συναισθήματα. So I want to thank Kyriakos Kotsiris for the honor to be a member of the team for deciding the best actress, leading actress. It was super difficult for me because every one of them were really great. Ευχαριστώ πολύ τον Κυριάκο για την τιμή να είμαι σε αυτή την ομάδα, να συναποφασίσω για το βραβείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλες ήταν καταπληκτικές. Unfortunately, there is one award. Δυστυχώς υπάρχει μόνο ένα βραβείο και πηγαίνει στην... It goes to Cecily Elizabeth Bohobach for Incident at School. Τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη κατηγορία. Κατηγορία καλύτερης φωτογραφίας. Best Cinematography Category.
το βραβείο θα ανακοινώσει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου, κύριος Στράτος Ιωάννου. The award will be announced by the Deputy Regional... Πολύ περίεργες λέξεις. Regional. Τέλεια. Governor of PREVEZA, Prefecture and Head of Tourism for Epirus Region, Mr. Stratos Ioannou. The award was going to be on behalf of Mr. Ioannou by Kostas Krivos. Το βραβείο θα το δώσει εκ μέρους του κ. Ιωάννου Κωνσταντίνος, που είναι και υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Λοιπόν, Best Cinematography, λοιπόν, Patrick Golan for Hope. Και προχωράμε στην κατηγορία καλύτερης πειραματικής ταινίας, Best Experimental Film. Как дела? Я был в больнице. Как отец? Он старый. Чай? What's mine? Το βραβείο θα ανακοινώσει ένας εκ των υπευθύνων του προγράμματος του φεστιβάλ και αισθητικής ανάλυσης ταινιών, διδάκτορ φιλοσοφίας Κωνσταντίνος Ακρίβος. The award will be announced by the festival senior programmer and aesthetics analyst, philosophy doctor, Mr. Konstantinos Akrivos. Each time I come up, I hear a different title. Anyway, Best Experimental Short, Our Mind, directed by Saina Stripe. Και προχωράμε στην κατηγορία καλύτερης φοιτητικής ταινίας, Best Student Film. Change.
smells like breast milk and oranges. How does she look at you when you spread her legs? I've heard so much about you. Το βραβείο θα ανακοινώσει ο διευθυντής του Energy Media Group και χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ, δημοσιογράφος, κύριος Μιχάλης Μίχος. The award will be announced by the manager of Energy Media Group and festival's media sponsor, journalist, τα αγγλικά μου, Mr. Μιχάλης Μίχος. Μιχάλη, πριν συνεχίσεις, έχουμε επίσης δώσει ένα... we have also awarded an honorable mention in this category. Έχουμε ήδη δώσει μια εφημομηνία σε αυτή την κατηγορία για το student short film της Alice Bilecka, for the student short film directed by Alice Bilecka, Your One and Only. Best student short film, Has Forest by Lang Cheng.
Τώρα περνάμε στην τελική 5-6 εξάδα των βραβείων. Now we're going to announce the final 6 categories, and this will conclude our ceremony for tonight. Λοιπόν, καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ, Best Documentary Film. Sans regret ni remords, car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine, le Congo revient de loin. Le pays a été pacifié et réunifié. L'économie stable. Everybody on this life, go Burkina Faso, Senegal, Ivory Coast, Nigeria, Ghana, we understand. Once we are inside here, we understand each other. There is nothing like discriminating. There's no contradictions in the Bible, and if God was real, there should be no mistakes. But here I began to see mistakes. I saw some ethical problems, like in the Old Testament, they allowed slavery. I began to wonder, how could God condone these things? I saw misogynistic attitudes toward women were treated like chattel, and then I saw such a the little boy that we were taking back to South Dakota to now him growing into a wonderful young man. So proud of him. If everything goes according to plan, I'm just looking forward to all the happiness that me and my peers are going to have within this year. Καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, η Ερμούπολη θα αποτελέσει το κέντρο διακίνησης φορτίων σίτου, πολεμοφοδίων, εκποίησης πολεμικών λιών, εξαγοράς αιχμαλώτων, ναύλωσης και αγοραπολισίας καραβιών. Το βραβείο θα ανακοινώσει ο Δήμαρχος Πρέβεζας, κύριος Νικόλαος Γεωργάκος. The award will be announced by the mayor of Πρέβεζα, Mr. Νικόλαος Γεωργάκος. Για οργανισμό του Δημάρχου θα το παραλάβει ο Λεωνίδας Αργυρός, αντιδήμαρχος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. And the award goes to Katharina Kastner for Villa in Pain. Και έχουμε καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, Best Animation Film.
Sí, y claro, la máquina de decir voy. Vale, ya. Y el último recurso para los casos muy extremos, como este, el arma definitiva. El pompero. Nunca falla. Sí. Το βραβείο, λοιπόν, θα ανακοινώσει κάποιος από το κοινό. Αν θέλει κάποιος να μας κάνει την τιμή να ανακοινώσει το επόμενο βραβείο, βλέπω μεγάλη έτσι, διάθεση. The award was going to be announced for someone from the audience. I will ask kindly you if you'd like to announce the next award. Thank you very much. It's because you're shy. So the best animation goes to Blue and Malone, Impossible Cases, directed by Abraham Lopez. I'm sorry, bro. Thank you so much. The committee has also awarded a special jury award for the best animation short film to the film called Little Miss Fate, directed by Joder von Rhodes. Και προχωράμε στην κατηγορία καλύτερου σεναρίου, Best Screenplay Category, και το βραβείο θα ανακοινώσει η σύμβολος πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, ποιήτρια, φιλόλογος, κυρία Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου. The award will be announced by culture advisor, poet, philologist, Miss Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου. Best Screenplay, George Muriel for the Ephemeral. Yes. For the Ephemeral. Thank you very much. Και προχωράμε στην καλύτερη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, low budget film. Short Encounters Award. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Pas comme avec Bill, mais pas contre. Elle est là. Anne est là. Hey man, what's your problem? Why you keep following me? Is this some kind of prank? Who are you? Stop following me, I'm serious. Why would I send a message like that if it didn't happen? I understand, but unfortunately, it's just not enough to definitively verify your claim. Yeah, it went great. No, it's fine. It's totally fine. The meinen. My phone? It's not here. I think it is. Let's have a look, shall we? Well, doesn't look like it's here. Nope. Not here.
Και το βραβείο θα ανακοινώσει ένας εκ των υπευθύνων του προγράμματος του φεστιβάλ και αισθητικής ανάλυσης ταινιών, διδάκτορ φιλοσοφίας Κωνσταντίνος Ακρίβος. The award will be announced by the festival's senior programmer and aesthetics analyst, Dr. Κωνσταντίνος Ακρίβος. Sword Encounters Award is going for Zhang Ji for May Miraz. Congratulations. Let me say thank you everyone for the festival, and I'm happy. We are happy. We are happy too. Και κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, Best Direction Category. T'aimes l'amour. T'es amoureuse de Lynn, t'es aimée. T'inquiète pas, tu vas voir, ils sont sympas. Je plaide coupable. Qu'est-ce que tu penses de moi? Je sais pas, c'est quoi cette question? T'es très belle. Oh, Mathieu, Тато те вика. Марио! Hey, er det stadig planen, at vi siger noget i dag? Ja. Mm-hmm. Skal jeg gøre et eller andet? Nej, overhovedet ikke. Jeg gør det. Bare have det på det rigtige. I bliver og spiser mad, ikke? Nej, desværre. Jeg tror, vi kører hjem, ikke? Vi skulle... Nej, I bliver. Hey? Vi skal bare have lavet en ny bordplan, men det går fint med det. Jo, det vil vi rigtig gerne. Hyggeligt. Ja, for gratis mad, det er vores livret. Og jeg har et jakkesæt, du kan låne. Vi passer næsten størrelse sammen, så. Fint. Ej, ja. Der... Hvor holder det her på? Er det ikke fint? Nej, det gør du ikke. Det er ikke en konfirmation, Christian. Det er sølvbryllup. Så et jakkesæt. Ja, tak. Ej, du ser fin ud, skat. Tak.
You never seen a blind and deaf guy before? Thing is, my brother's coming to see me today, and to be honest with you, we're not Gareth Gates. Don't look at me like that, you old c***. I'm going to straight. You're done. Sí, dime. Berta, ¿dónde estás? Estoy con un asunto personal. Bueno, me da igual. ¿El reportaje? ¿Qué? Eso es para la semana que viene, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? Esto es para mañana. Para mañana, pero... Estás aquí en 2 horas, estás despedida, ¿eh? Es importante. Importante. Hola, me llamo Berta y soy periodista. Debería estar en otro sitio, pero este es el teatro al que me traía mi abuela de pequeña. Y mañana lo van a derribar. Ojalá alguien salvara este teatro. ¿Hola? Puedes vernos porque has pulsado el desadultizador. Con él, los mayores pueden ver el mundo con la imaginación de un niño de 7 años. Puedes ver robots, tortugas voladoras y puedes vernos a nosotros, Big Blue Cat y Mortando Malone, detectives imaginarios. ¿Detectives imaginarios? De tu vida. Déjalo ya, Mortando. Es que ya no soy una niña. Gato, ¿tú estás seguro de que el desadultizador funciona? ¡Mortando! ¡Mortando! Lo que pasa es que hay que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo, Mortando? Yo no tengo tiempo. Nosotros tenemos tiempo para ti. Todo el que quiera. Pero el teatro no lo podemos salvar. Estamos a punto de resolver un caso imposible. ¿Un caso? ¿Qué caso? El tuyo. Hello？ 女儿啊，我给你的惊喜就在工作上，高兴吗？
Και το βραβείο θα ανακοινώσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κυριάκος Κοτσίνης. The award will be announced by the festival director, Mr. Κυριάκος Κοτσίνης. So, thank you. The award for Best Director goes to Eva Munoz for Hania. Θα καλέσουμε τον Γρηγόρη να μας δώσει το βραβείο καλύτερης μουσικής, the Best Original Score Award. We're going to call Gregory, but before, we had a bit earlier the winner in the leading actress role, for leading actress role, sent us a thank you message. I'm sending the biggest thanks filled with love and gratitude to Short Encounters International Film Festival, to Kyriakos, to the jury, to the audience, to Jacob, the director, and a very special friend of mine who gave me the chance to make Eva come alive, and to the whole incredible and talented team on Incident at School. I am very honored, and I would love to thank all of you in real life at the festival and propose a big toast for our passion for film and for this special event that connects people from all over the world. I think that's amazing and a really beautiful thought. But I'll do it from Denmark on video. So a lot of greetings and cheers from Denmark. Πριν ανακοινώσω το βραβείο, θα ήθελα και εκ μέρους του φεστιβάλ και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους υπέροχους μουσικούς που βρίσκονται πίσω μας αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι εκτός από εξαιρετική μουσική, ένας προς έναν και προς μία, κάνουν και κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ξέρετε, που είναι το να περιμένει κάποιος για κάμποση ώρα και ξαφνικά να πρέπει να εκτελέσεις, να παίξεις πολύ απαιτητικά, τουλάχιστον συναισθηματικά κομμάτια κινηματογραφικής μουσικής, γιατί αυτό ακούγαμε τόση ώρα, και το κάνουν εξαιρετικά, σχεδόν δεν θα μπορούσε κανείς να το κάνει καλύτερα. Οπότε τους ευχαριστούμε ξανά. And yeah, so I have to say that in English for people watching us. I would like to thank the beautiful and wonderful string quartet that's right behind me, because they're doing something extraordinary, and they're doing it in a perfect way, waiting and waiting and waiting, and then all of a sudden you have to perform a emotionally demanding piece. So thank to the wonderful musicians from the festival and from myself personally. And now for the award. You know, there is a thought that in the Oscars, the best original score, there is a thought of excluding it as an award, because they say that it's of a low interest. And I suggest you to watch your favorite films without music on it. And then call me. Πριν ανακοινώσω το βραβείο, υπάρχει η σκέψη στα Όσκαρ να εξαιρεθεί το βραβείο καλύτερης μουσικής, γιατί θεωρείται ότι είναι χαμηλού ενδιαφέροντος. Και σας προτείνω λοιπόν να δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες χωρίς μουσική. Και πάρτε με τηλέφωνο. Και το καλύτερο και το βραβείο, and the award for the best original score goes to the film Skillevaien and the composer Kin Nyberg. Thank you. Και έχουμε και την καλύτερη μικρού μήκους ταινία για το 2021. Best Short Film of the 2021 edition.
Tu déménages? On dirait. Tu vas où? Qu'est-ce que tu veux? Alors c'est ça l'histoire, hein? Tu fais chier quand tu disparais, tu fais chier quand tu réapparais. Dis quelque chose. Hey, er det stadig planen, at vi siger noget i dag? Ja. Mm-hmm. Skal jeg gøre et eller andet? Nej, overhovedet ikke. Jeg gør det. Bare have det Sylvia? på det rigtige. I bliver og spiser mad, ikke? Nej, desværre. Jeg tror, vi kører hjem, ikke? Vi skulle... Nej, I bliver. Hey? Vi skal bare have lavet en ny bordpand, men det går fint med det. Jo, det vil vi rigtig gerne. Hyggeligt. Ja, for gratis mad, det er vores livret. Og jeg har et jakkesæt, du kan låne. Vi passer næsten størrelse sammen, så. Fint. Ej, ja. Der... Bare holder det her på, er det ikke fint? Nej, det gør du ikke. Det er ikke en konfirmation, Christian. Det er sølvbryllup. Så et jakkesæt. Ja, tak. Ej, du ser fin ud, skat. Tak. До 11 години ви маєте залишити цей район. В Одесі 3 дні лютував аномальний шторм. В Одеській області вже тиждень оголошено штормове попередження. Негода завдає місту шалених збитків. Через шторм в Одесі вже загинуло 2 людей. Обох людей вбили дерева, які повалив сильний вітер. Це не єдині жертви стихії, ще кілька людей перебувають у лікарні. Never seen a blind and deaf guy before? ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡No me vais a pillar, hijos de puta! ¡Sois basura, hijos de puta! Debido a una incidencia, permaneceremos parados unos minutos. Disculpe las molestias.
Yeah. Slowly. Okay. Yeah. Slowly. Don't rush. If you need to leave, it's okay. I got this. Huh? I'm good. Lütfen baba. Abi bırak artık böyle davranmayı. Çocuğa da yazık, sana da. Bırak artık kendini suçlamayı. Hope is the thing with feathers. The perch is in the soul. And sings the tune without the words. And never stops at all. Και το τελευταίο βραβείο για σήμερα θα το ανακοινώσει ο κύριος Κυριάκος Κοτσίνης. Sisi, would you like to come up with me? We're going to announce it together at the same time. Okay. Okay? Best short film. Best short film, Feeling Through, directed by Doug Rowland. So, at this point, we have concluded our first closing ceremony for the 2021 edition. This ceremony regarded the short films that were submitted to our festival during the 2021 edition. Αυτή η τελετή αφορούσε τις βραβεύσεις των ταινιών που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση στο φεστιβάλ για την χρονιά το 2021. Thank you for being with us. Thank you everybody and our audience here and you from abroad. I hope you had a nice time. Εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη εμπειρία. See you next year.
Τελειώσαμε και το live stream. Πρέπει να το κόψουμε εδώ, γιατί θα προβάλλουμε για όποιον θέλει την καλύτερη ταινία της χρονιάς. Να κάνουμε 2 λεπτά διάλειμμα, 3. Δεν είναι απαραίτητο. Αν θέλετε να καθίσετε, να σας ενδιαφέρει να τη δείτε. Εμείς θα την δούμε για να ξεκουραστούμε. Αλλά δεν επιτρέπει να την παίξουμε ζωντανά. Απαγορεύεται, είναι μόνο για το φεστιβάλ. Οπότε θα πρέπει να διακόψουμε τη σύνδεση, αν υπάρχει ακόμα. Αλλά πρώτα θα κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα. Και όποιος θέλει επιστρέφει, όποιος θέλει αποχωρεί. We're going to have a 5 minutes break. We're going to screen the best short film of the year. We have to stop the live feed because it's not allowed for the movie. So the live feed ends here. We're going to have a 5 minutes break. Whoever likes can return to the hall to watch the film with us. And then we're going to have plenty of beers.